ni taarifa kuu, halisi na sahihi. Naam, shukrani mtazamaji kwa kuzichagua na kuzienzi taarifa zetu mchana wa leo. Natumai mzima na ubuheri wa afya. Naitwa Pheona Khenga. Kuna mengi ambayo tumekuandalia siku ya leo, lakini kabla tuja kutaarifu taarifa, wacha mwanzo tupate. Hii ni taarifa kuu, halisi na sahihi. Na kwenye vidokezo zaidi ya wafanyikazi hewa 100 wapatikana kwenye serikali ya kaunti ya Kilifi baada ya ukaguzi. Pengineko, mkutano wa kufufua kilimo cha maziwa wafanyika Olkalau. If you focus on it, build your skill, you can monetize this sport. Na kwenye michezo, mchezaji wa pool Doreen Wandia amerai akina dada nchini kukumbatia mchezo huo. Hii ni taarifa kuu, halisi na sahihi. Naam, karibu mtazamaji. Kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube ambapo tunapatikana @Lookuptv. Andamana nasi hadi tamati. Kikosi maalum cha wafanyikazi kwenye kaunti ya Kilifi kimeripoti tofauti kubwa za wafanyikazi walioajiriwa. Zaidi ya wafanyikazi 100 hawajulikani waliko japo wanapokea mishahara. Innocent Ogaro anatufungulia taarifa zetu. Ni kikosi kazi ambacho kiliongozwa na mwenyekiti Bi Flora Mapinga baada ya kugundua kuwa kaunti ya Kilifi licha ya kuwa ina wafanyikazi hewa, kuna usimamizi mbovu wa wafanyikazi na utoaji wa huduma duni ambazo zimeletwa na uajiri usiofuata sheria. As much as there is a variance, your staff establishment document is not complete. It doesn't show at which point which jobs need to be filled. So that variance does not mean that you can fill it tomorrow. We shall see later as we move. So one of the key findings we made is that there is poor staff supervision generally and low service delivery because of the poor staff supervision. Wakati wa hafla hiyo, gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro ametoa shukrani zake kwa kikosi hicho, akitaja kuwa ripoti hiyo imeiokoa kaunti hiyo mzigo mkubwa wa kutathmini msingi halisi wa rasilimali watu. To serve on this task. Thank you for all the findings you have found that will guide us to move forward. We have many issues, and especially when it comes to salaries, I've been questioning sometimes the board when I see the letters flashed out. When we check the SRC recommendations, salaries, they differ completely with the letters issued by the Public Service Board. But we stand guided by your team. Aidha, Mung'aro alisema kuwa hivi karibuni atakuwa na kikao na timu hiyo ili kutathmini mapendekezo yaliyopendekezwa na kuandaa mpango kazi ili kaunti hiyo iendeshe shughuli zake kwa urahisi. We'll be engaging with you the next days. I hope I can do it before I travel. If I can, then we can agree on a few areas where I need you to help us on the implementation, as I said before, to make sure that we implement the report and check who are these workers who are missing and they are getting salaries. Akizungumza wakati wa kuwasilisha mada hiyo, mwenyekiti wa jopo kazi Jonathan Mativo alisema kaunti hiyo hutumia zaidi ya milioni 1.5 kila mwezi kulipa takribani wafanyakazi hewa 100. Out of the 886 casuals who have been employed by the county or who are working for the county, 64 of them could not be accounted for. We could not find them. We followed. They were appearing in the payroll, but they were nowhere to be found. Innocent Ogaro, Lookuptv. Na tukielekea kaunti ya Bomet, ni kuwa gavana wa kaunti hiyo Profesa Hilary Barchok ameelezea kutoridhishwa kwake kuhusu matokeo ya hivi karibuni ambapo kampuni kutoka nje hazina uhusiano wema na watu wa eneo hilo. Anaomba kuwe na uhusiano wema ili kuimarisha biashara katika kaunti hiyo. Just to make a comment on what happened yesterday, particularly in our multinationals. So I've called you to, as a governor of Bomet,
and being the host of a section of the multinationals, and being the governor of the people also who are affected, to register my displeasure. We have also witnessed a lot of bad blood between our residents, especially in Kuu Naye, with the multinationals. Part of the problem that we have is leadership. The way we talk to our young people, we are encouraging them to engage in violence. If we have issues, can we sit down and resolve these issues in a civil way that will not brand us like we are criminals? And by the way, this is a business. This is our economy. And if we want to create more room for employment, then all of us should find a way of making our economy to be vibrant. And that is why we always insist that kila mtu afanye kazi. Let us not look up to multinationals to employ us. Not all of us will be employed. Even my office will not employ everybody. But can we make our economy to be vibrant so that at least each and every one of us will get an opportunity where anaweza jishikilia to support themselves and their families. Dunia inapoadhimisha mwezi wa kukabili fistula, wanawake katika kaunti ya Bungoma wamejitokeza ili kupimwa ikiwa wana ugonjwa wa fistula. Serikali ya kaunti ya Bungoma imeungana na washikadau mbalimbali katika sekta ya afya kuadhimisha siku kuu ya ugonjwa wa fistula ulimwenguni. Ugonjwa wa nasuri au fistula husababishwa na ukosefu wa uwezo wa kuzuia mkojo au haja kubwa miongoni mwa wanawake, kama walivyosimulia wataalamu. Waathiriwa wa fistula wakisimulia madhila waliopitia wakati wa kuugua ugonjwa huu, wengi wakidokeza kuwa walitengwa na marafiki kutokana na hali yao. Lakini kutokana na usaidizi wa wakfu wa M-Pesa kwa ushirikiano na Amref pamoja na hospitali ya Webuye, wagonjwa hawa wamepata afueni kwa kugharamia matibabu ya bure kwa waathiriwa wa fistula. Nilipatwa na hii hali ya fistula wakati ambapo nilikuwa najifungua mtoto wangu wa pili. Huo ni mwaka wa 1996. Na nilipojifungua sikujua ya kwamba nilikuwa na fistula hadi baadaye, wakati ambapo singeweza kushikilia choo na singeweza kushikilia hewa. I want to appreciate our partners and those who've spoken before me in creating the awareness about this unfortunate condition that women from across the county face. And truly we are grateful to the women as well who heeded our call, and as of this morning 11 women have had their lives transformed forever again. Hamasisho hiyo itaendelea hadi siku ya Ijumaa tarehe 26, huku wanawake wakihimizwa kujitokeza kwa wingi na kujua hali yao ya afya. Gavana wa kaunti ya Bungoma, ambaye aliungana pamoja na mkewe Margaret Lusaka, aliahidi kuweka mikakati kabambe ya kukabiliana na janga hilo. Must join all the other leaders in the world to celebrate this day to restore the dignity of our women. I have a mother, I have a wife, I have a daughter, I have a sister. And therefore these are people that we live with, and we must do all that it takes to restore their dignity when and if it's interfered with. Kaunti ya Bungoma ni mojawapo ya kaunti nchini ambayo ina idadi ya juu ya masuala ya dhuluma za kijinsia na ukeketaji, chanzo mojawapo ambayo husababisha ugonjwa wa fistula. Na licha ya kuwepo na kituo cha kuwahifadhi waathiriwa wa dhuluma za kijinsia, kituo hicho hakijaweza kuleta mabadiliko yoyote, huku mkewe gavana akiitaka wahusika kuweka mikakati ya kufufua kituo hicho. David Alex, runinga ya Lookup. Wakazi wa Isiolo sasa wamehimizwa kukumbatia mifumo mbadala ya haki kwa kutumia baraza la wazee kusuluhisha mizozo ili kupunguza msururu wa kesi katika mahakama na hivyo kuhakikisha haki inatendeka. Akizungumza katika hafla ya kitamaduni, hakimu mkuu wa mahakama ya Isiolo Lucy Mutai ametaja kuwa kuna faida nyingi kusuluhisha migogoro kwa msaada wa wazee tofauti na mahakama. Sio kitu ati tumetengeneza hapa Isiolo tukasema wacha tuletee watu wa Isiolo. Iko kwa katiba, na hata ukiangalia zile statutes our judge wanatumia kwa koti pia ime-encourage maneno ya
alternative dispute resolution. Ukishaenda huko upeleke kesi yako, within short time kesi yako itakuwa imefanya nini? Imesikizwa. Na pia ile maneno ya social justice, ile maneno ya our culture, ile mmeambiwa zile maneno our forefathers walikuwa wana practice, na hii katiba pia imeangalia hizo zote zitakuwa nini? Preserved. Katika mahakama za Kenya kuna cases zimekaa miaka 30 na hata ikikatwa watu hawaongeleshani. Kunakuwa na uhasama kiasi ya hata watu wanauana. Lakini mambo ya wazee, mambo ambayo ikitatuliwa kwa njia ya haki, tukiogopa Mwenyezi Mungu, kila mtu anatosheka, anasema asante. Hiyo ndio tunaita kwa lugha ya Kimombo, what do we call that? No winner, no loser. Mnasikia? Kwa hivyo tunarudi kwa tamaduni zetu. Unajua saa zingine tunaogopa koti. Kwa nini? Waswahili wanasema mwenye nguvu mpishe. Ule mtu ana nguvu akiingia na wakili kizungu pale imeangushwa chini, wewe maskini unanyamaza, hata unakosa mashahidi, hata unaachwa na watu wenu. Kwa hivyo unakuta kwamba ile kesi inakosa ile dhamana na inakosa kukubalika. Kwa nini? Hauna ile ushahidi. Unakosa kwamba wakwetu hawawezi kuja kotini kwa sababu iko polisi. Na ardhi wazee wanatatua vizuri kushinda koti, kwa sababu unatoa shahidi ile kitu wewe unajua, na huogopi kuja kutoa shahidi. Mtu yote hawezi kuja kwa shahidi kwa sababu wanakujua. Kama wewe unajaribu kuleta maneno ya uongo hapa, wanakujua, lakini koti zingine hawezi kujua kwa sababu yule jaji anafanya tu ile haki ile anaona kutoka kwa mdomo ya mtu. Kama umetambuliwa kama mzee wa kusimamia jamii zenu, kitu ya kwanza ujiheshimu. Mungu ametupea miaka hii, kuna wengi wamekosa hii miaka na kulikuwa na sababu. Pengine naweza kuwa sababu moja ni hii ya kuwa leo ukiaminika kutatua na kuonyesha haki kati ya watu wawili ambao wamekosana. Na mtazamaji, kwa sasa tutakuwa tunapumzika kidogo kabla ya kurejea na taarifa zaidi katika muda usiokuwa mrefu. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. Hey darling, are we still on for a coffee date? I'm waiting for you to come and pick me up. I should be able to pick you in a few. It's a coffee yogurt date? It's not just a yogurt. It's royal coffee yogurt. Flow with the sweet taste of thick and smooth Royal Fresh coffee yogurt. Royal Fresh, the royal taste of freshness. Are you a junior secondary school, a college, a TVET institution or a university, and you want to advertise your intake? Book now and advertise with us today on both Lookuptv and all our digital platforms. Call us today on 011 0430 158, 011 0430 158, or email us on sales@lookuptv.co.ke. Sensei Institute of Technology is the home to the best practical courses, giving you a hands-on experience to handle the world. A place for you to join us, ensure you have your national ID card and be ready to enjoy the ride. Sensei College, my skills, my future. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi.
Karibu tena mtazamaji. Kampuni ya maziwa ya Olkalau sasa inatarajiwa kupokea fursa mpya kupitia makubaliano ya serikali ya kitaifa na serikali ya kaunti ya Nyandarua kupitia Wizara ya Ushirika na Benki ya Cooperative kwa kurekebisha deni lililopo ambalo linalemaza utendakazi wa kampuni ya usindikizaji wa maziwa. Sehemu ya mpango ambao umependekezwa ni kuongeza muda wa mkopo, kuondoa madeni kwa wasambazaji wa maziwa. Leo tumekuwa na mkutano wa wakulima wetu katika dairy yetu ya Olkalau. Tumeweza kukusanyisha wakulima ndio Cooperative Bank iongee nao, sababu tumepata usaidizi kutoka kwa bank ndio tuweze kulipa farmers ama wakulima wetu ile deni ya maziwa yenye walituletea mwezi wa Februari, March na April. Hiyo miezi yote tulikuwa tumewezwa, hatukuwa na pesa ya kuwalipa. Cooperative Bank ikatuonea huruma kupitia ile maombi tulikuwa tumepatia viongozi wetu. Tunataka kuahidi hivi. Sasa COVID imeenda, Mungu ameondoa, si ndio? Kiangazi kimeenda, Mungu ameondoa. Sasa imebaki nani? Sisi wale ambao tunashughulika na mambo ya maziwa. Na tumesema serikali ya kaunti na serikali ya kitaifa sasa tumechukua majukumu ya kuchunga cooperative zetu zote. Lazima cooperative zote zetu zifanye kazi vile inatakikana. Kwa sababu wakati cooperative inaanguka, sio wenye wanafanya kazi wanaumia, ni wananchi wanaumia. Na individually ile matabu yote tuko nayo, hata ikiwa ni kwa hiyo Olkalau Dairy, kama individual wewe mwenyewe hauwezi tatua, lakini tukishikana sisi wote, mimi najua yale matabu yote tuko nayo dhini wa Olkalau Dairy, hao matabu tutaweza kuyatatua na ndio tuweze kuendesha hii Olkalau Dairy in the right direction. Niko na furaha sana kwa sababu ya mahali serikali yetu imetufikisha juu ya kuweza kuanza kutafuta wezi wanaoagusha mambo mengi ya wananchi ama wasio na uwezo. Kwa maana kulingana na vile hii kampuni ilikuwa imewekwa na kipengele cha kusaidizi na kuendelea mbele, sasa tumeonelea hata njia za wakulima za kushika wale wanaokula samaki wadogo, samaki kubwa wanaokula wadogo, tumeshika mkia wao kupitia uwezo wa gavana wetu, rais wetu. Viongozi wa vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini wamelalamikia kuongezeka kwa karo wanazolipa shuleni baada ya Rais William Ruto kutangaza mabadiliko katika mgao wa fedha za HELB kwa wanafunzi wa vyuo vikuu wiki chache zilizopita, wakisema hivi karibuni wanafunzi wengi watalazimika kuyaacha masomo kutokana na gharama ya karo. You see us here, we are student leaders from various campuses and from various institutions. I would like to say that currently as comrades we are really suffering because the fees are high. There's no, comrades are really suffering, fee iko juu. Secondly, there's no money. The government is telling us that now they're coming up with a new model to sponsor students directly or to fund students directly. A method which I don't know the criteria which they are going to use to know that Amolo is a vulnerable student, and maybe my sister here, Sharon, is not vulnerable, is a able student. We are calling the government of the Republic of Kenya, led by our Excellency, President William Ruto, to check on the student. We are really suffering and the economy is unfavorable. Calling upon the government, kindly, our President, Right Honorable William Samoei Ruto, please look at our issues. The loan model has to be revisited so as to at least restructure how it should look like, because at the end of the 4 or 5 years you realize you will up to 1 million loan which you are supposed to pay, which is a bit high compared to the previous one. I'm a student leader and I just want to subscribe to what my colleagues have said,
Actually, in the next few years, we'll have to have so many people will drop out of school because of lack of school fees, and therefore we're calling on the government to prioritize education. Education is very key. So let them support this university, let them send a lot of money to this university so that we can have high number of people who are educated. Changing the model is denying most of us education, which makes us breed an entire society of powerless people. So I'd really urge the government to really check on the model of funding so that it can favor most of the students. Look at the students, they are already suffering, and if fee itaongezwa, bado wataumia. We still need that support from the President and the government of Kenya. So we hope the President will check on this issue to help us move forward. Otherwise, thank you so much. Na kwenye spoti, mchezaji wa pool Doreen Wandia amerai akina dada nchini kukumbatia mchezo huo. Kando na kuwa mchezaji, yeye ni hakimu na pia naibu rais wa shirikisho la mchezo huo hapa nchini. Kwa sasa anapania kushiriki kwenye mashindano ya pool nchini Afrika Kusini. Pool as a lady has been quite, it's been fun, but it's been challenging because, as you know, pool has been stigmatized to be a pool bar sport, and we are trying to delete that stigma. That's why we are even here today at Pins. It's an entertainment joint in a mall. So for the ladies out there, kindly, I know most of you are seated at home and you love this sport. Stop shying away, show up, let's shoot this game together. It's fun and it can take you places. I know a lot of women have shied from playing pool because it's known to be a manly game. But as a lady, as long as you create your boundaries wherever you're playing, it's very accommodative. Yeah. Na kwenye mchezo wa soka ni kuwa klabu ya Valencia inayoshiriki ligi kuu nchini Uhispania imeadhibiwa na shirikisho la soka nchini humo baada ya mashabiki kutoa cheche za ubaguzi wa rangi dhidi ya mchezaji wa Real Madrid Vinicius Junior kwenye mchuano wa ligi nchini Uhispania weekend iliyopita. Mchezaji huyo raia wa Brazil amekuwa akipokea cheche za ubaguzi wa rangi kwa muda kwenye ligi hiyo. Mnara wa Yesu nchini Brazil ulizimwa kwa muda kama njia ya kupingana na ubaguzi wa rangi dhidi ya wenye asili ya Kiafrika. Na mtazamaji, tumefika mwisho ya taarifa za siku ya leo. Shukran kwa wote walioweza kufanikisha taarifa hizi, akiwemo mwelekezi wangu Duncan Orondo, samahani, na pia mzalishaji wa taarifa hizi Job Moura. Naitwa Pheona Khenga, tukutane mwendo wa saa 1 kamili. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. We value your feedback and welcome your complaints about our programming and operations. Feel free to get in touch with us through 0700 893 542 or send us an email to info@lookuptv.co.ke.